Hello dear students, welcome back to CR Digital Classes. I am Ajay Purna. In this video, we will see problems based on overhead variances. Look at the question. Calculate overhead variances. He did not mention it is variable or fixed. We'll assume it is fixed. Number of units standard ichadu, actual ichadu. Number of units produced is to be produced is 4,000, but actual ga manam 3,800 produce chesam. Working days in a month were only 20 as per standard. Ikkada 21 days, right? And then fixed overhead ఖర్చులు మనకు 48,000 they have estimated as the cost, but we have incurred 39,000, 1,000 saving it is, right? I have listed out the various fixed overhead variances formulas here, right? So అతను ఓన్లీ ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేమని చెప్పాడు. He did not mention what specific variance to be calculated. So we'll solve all the variances here. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ వేరియన్స్ అంటే దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్, అంటే ఎట్ ద టాప్ ఉన్న వేరియన్స్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ రేట్ పర్ యూనిట్ మల్టిప్లైడ్ బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని నేను లిస్ట్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, వీ హావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దస్ ఇన్ అ సపరేట్ వీడియో. ఎక్కడైతే థియరీ నేను కవర్ చేశాను అక్కడ ఫార్ములాస్ ఇండివిజువల్గా నేను డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, యూ కెన్ రిఫర్ టు దోస్ ఫార్ములాస్. అండ్ ఆల్సో మళ్ళీ రీఇటరేట్ చేస్తున్నా, ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి, ఒక బుక్లో రాసుకోండి, అన్నీ మీ ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో రాయండి, ఇట్లా ప్రింట్అవుట్స్ తీయడం కాదు. ఎట్లాగో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, బట్ స్టిల్ ఓకే, మీ వెల్ విషర్గా చెప్తున్నా, మీకు మంచిగా గుర్తుండాలంటే, లాంగ్ టర్మ్ మెమరీగా గుర్తుండాలంటే మీరు రాసుకోవాలి, రైట్? సో యూ నీడ్ టు రైట్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ ఎట్ వన్ పేజ్ అనే అవసరం లేదు. ఓకే, ఒక బుక్లో మంచిగా రాసుకొని రివైజ్ చేయండి, చూడకుండా రాయండి మళ్ళీ, అండ్ దెన్ ఓకే యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ యువర్ మెమరీ. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ అక్కడ నేను ఆల్రెడీ రాశాను. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఐఎమ్ జస్ట్ లిస్టింగ్ అవుట్ ద ఫార్ములాస్ హియర్. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్ అడిగాడు. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ మైనస్ యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్. వాల్యూమ్ వేరియన్స్ అడుగుతున్నాడు. వాల్యూమ్ అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ రేట్ పర్ యూనిట్ మల్టిప్లైడ్, ఓకే సారీ, ఇక్కడ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ రాయాలి నేను. సో యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, అంటే స్టాండర్డ్ రేట్ని ఆ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అండ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీతో మైనస్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ యూల్ సీ ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ది అవర్స్. ఇక్కడ ఏంటి, స్టాండర్డ్ రేట్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ యాక్చువల్ అవర్స్, రైట్? ఆ తర్వాత ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ క్యాలెండర్ వేరియన్స్ చూసుకుంటే యాక్చువల్ అవర్స్ మైనస్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ రేట్. ఈ ఫార్ములా సేమ్ అనిపించవచ్చు. ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఈజ్ ఫర్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్ మనం కనుక్కుంటున్నాం. ఇక్కడేమో డైరెక్ట్లీ ఎంత స్టాండర్డ్ అవర్స్ మనం పెట్టామో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ అవుట్పుట్, ఓకే, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ వితౌట్ వేస్టింగ్ టైం మనము కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ రేట్? అన్నిట్లో ఫార్ములాస్లో చూసుకుంటే మనకు స్టాండర్డ్ రేట్ కావాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ రేట్ పర్ యూనిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్ డే. ఓకే, మనకు ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ పర్ యూనిట్ రేట్ కావాలి మనకి. మిగతా వేరే ఎక్కడైతే ఎస్ఆర్ రాస్తానో అదంతా ఓకే పర్ డే అన్నమాట మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్ యూనిటే, ఇక్కడ పర్ యూనిటే, రైట్? ఇక్కడైతే పర్ డే, రైట్? సో వేర్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ పర్ యూనిట్, ఇట్ ఈస్ పర్ డే, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ పర్ యూనిట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టోటల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ డివైడెడ్ బై పర్ యూనిట్ అంటున్నాం కదా, టోటల్ యూనిట్స్ డివైడ్ చేద్దాం. So if I'm calculating the standard rate, okay, standard rate per unit is equal to total ఎంత ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ మనకి 40,000, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి 400. సో మనకు 10 రూపీస్ పర్ యూనిట్ పడుతుంది, రైట్? యూ ఆల్సో నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ హౌ మచ్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ పర్ డే. సో దాన్ని ఆ పర్ డే ప్రొడక్షన్ని మల్టిప్లైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ చేస్తే మనకు ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ పర్ డే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఇలా అయిందా, మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. స్టాండర్డ్ ప్రొడక్షన్
per day. So our information is given in number of days, so that's why I am calculating like that. లేదా per hour express చేయాలి మనం. ఇక్కడ చూడండి 4000 units divided by 20 we need to do. Okay, 200 units is the standard quantity to be produced. Standard quantity. Okay, standard production ni నేను standard quantity per unit per day అంటున్నా. Okay, this is SQ for us. 200 units per day. Then మనకు standard rate per day కావాలి. అంటే స్టాండర్డ్ యూనిట్స్ మల్టిప్లైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ per యూనిట్ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, 200 యూనిట్స్ పర్ డే మల్టిప్లైడ్ బై 10 per యూనిట్. ఈ పర్ యూనిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2000 rupees ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఓకే, పర్ డే 2000. సో ఎక్కడైతే మనకు ఎస్ఆర్ నార్మల్గా చెప్పాను నేను అక్కడ ఓకే వీ హ్యావ్ టు యూస్ 2000 రూపీస్. ఎక్కడైతే క్వాంటిటీ వస్తుందో వీ నీడ్ టు యూస్ పర్ యూనిట్. ఓకే, క్వాంటిటీ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తున్నామో మనం యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ వేరెవర్ ఓకే ఎక్కడైతే క్వాంటిటీ వస్తుందో అక్కడ మనం పర్ యూనిట్ రేట్ వాడతాం. 10 రూపీస్ వాడాలి. నార్మల్గా అవర్స్తో క్యాల్కులేషన్ ఉన్నప్పుడు విల్ యూస్ దిస్ క్యాల్కులేషన్. రైట్, లెట్స్ డూ ఇట్. ఓకే, నేను స్క్రోల్ అప్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ we have to calculate factory overheads cost variance. What did I say? Standard rate per unit multiplied by actual quantity. Standard rate per unit is 10 rupees. Actual quantity enta manaki 3800, right? Minus actual rate into actual quantity. Actual rate kuda kanukovachu manam, but ekkada kuda vere formulas actual rate ledu. Actual rate into actual quantity is nothing but the actual fixed overheads. అంటే నేను 39,000ని మళ్ళీ డివైడ్ బై 3800 చేస్తే ఓకే ఏఆర్ వస్తుంది. అంత ప్రొసీజర్ అవసరం లేకుండా ఐ డైరెక్ట్లీ యూస్ 39,000. రైట్, సో ఎస్ఆర్ ఇంటూ ఏక్యూ మైనస్ యాక్చువల్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్. ఎస్ఆర్ ఎంత? ఇందాకే ఇక్కడ క్వాంటిటీ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ఆర్ పర్ యూనిట్ వాడతాం. సో 10 rupees multiplied by what is the actual quantity of production? 3800. 3800 minus actual fixed overheads enta 39. So 39. సో మనకి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 38,000 minus 39,000 is 1,000 అడ్వర్స్ వస్తుంది. ఓకే, 38,000 minus 39 is minus 1,000 వస్తుంది. ఓకే, మైనస్ని మనం మైనస్ అని రాయకుండా అడ్వర్స్ అని రాస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ extra spending by the company. Next, we will calculate fixed overheads expenditure variance, which is directly the difference between standard fixed overheads minus actual fixed overheads. So formula prakaram manam vellipotunnam. So we have fixed overheads expenditure variance, standard minus actual. Okay, standard cost minus actual cost. Cost ante fixed overheads. మనకు స్టాండర్డ్ ఎంత ఉంది? 40,000. 40,000 మైనస్ 39,000. పాజిటివ్ వస్తుంది మనకి 1,000 ఫేవరబుల్. సో 1,000 ఇస్ ఫేవరబుల్. నెక్స్ట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది వాల్యూమ్ వేరియన్స్, అంటే క్వాంటిటీ డిఫరెన్స్. యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ రేట్ పర్ యూనిట్. మనకు చూడండి, యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చారు, డిఫరెన్స్ని multiplied with the standard rate per unit, which is actually calculated as 10 rupees. So let's do that. Fixed overheads volume variance
okay, which is standard rate per unit multiplied by actual quantity minus standard quantity. So SR వచ్చేసి మనకు 10 రూపీస్ ఉంది multiplied by actual quantity is 38,000 3800 sorry, standard quantity ఎంత ఉంది 4,000 3800 minus 4,000 is minus 200 minus 200 into 2000 10 is minus 2000. ఇట్లా మనకు minus 2000 వస్తుంది కానీ మైనస్ రాయం మనం. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ మైనస్ విల్ రైట్ అడ్వర్స్. సింపుల్ కదా, ఫార్ములాస్ వస్తే మనకు ఇట్లా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అవర్స్ రిలేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను నేను, స్టాండర్డ్ రేట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ యాక్చువల్ అవర్స్. అండ్ ఏదైతే స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. అంటే 3800 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత స్టాండర్డ్ ఓకే అవర్స్ అయి ఉండాలి. అబ్జర్వ్ హియర్. ఓకే, ఐల్ రీడ్ ద ఫార్ములా ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు standard rate multiplied by standard hours for actual output minus actual hours. రైట్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఎస్ఆర్ అని ఎక్కడైతే వాడాను పర్ యూనిట్ లేనప్పుడు ఇక్కడ అవర్స్ ఉన్నాయి మనకి. అవర్స్ కాబట్టి విల్ యూస్ పర్ డే, అంటే పర్ అవర్ ఉంటే మనం పర్ అవర్ కూడా వాడేవాళ్ళం. ఓకే, ఇక్కడ అవర్స్ మనకు డేస్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇక్కడ డేలో ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ పర్ డే మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, అబ్జర్వ్, స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఇచ్చాడు, ఇట్ ఈస్ 20 days. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఈస్ ఫర్ 20 days. కానీ యాక్చువల్ అవుట్పుట్కి ఎంత అయి ఉండాలి, 20 days ఈస్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 4,000 units, బట్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ 3,800 units. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ దాట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాల్కులేట్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ రేట్ ఎంత మనకు, పర్ డే 2000 ఉంది కదా, రాసేసాం. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అబ్జర్వ్. 20 days is given for producing 4,000 units. However, you have produced only 3,800 units. Ante in how many days you should have produced? Then x and beta, x is equal to, okay, దీన్ని multiply చేయాలి. X is equal to 3,800 multiplied by 20, okay, divided by 4,000. Right, you calculate. $20 is for producing 4,000 units multiplied by 3,800 అంటే మనకు 19 వస్తుంది. ఓకే, ఈ క్యాల్కులేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తాం మనం. 20 days is for producing 4,000 units, but I produced only 3,800. This will give me standard hours for actual output minus actual hours ఎంత, అవర్స్ అంటే ఇక్కడ డేస్లో ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, 21. 2,000 multiplied by ఇది 19 వస్తుంది ఆన్సర్. ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. 19 minus 21. 19 minus 21 is minus 2. Minus 2 into 2,000 is minus 4,000. మైనస్ రాయకుండా మనం అడ్వర్స్ రాస్తాం. 4,000 is అడ్వర్స్ కదా. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ కూడా వచ్చేసింది మనకి. ఓకే, దీన్ని నేను సైడ్కి తీసుకెళ్తా. ఇక్కడ మీ రిఫరెన్స్కి ఇక్కడ పెడుతున్నాను నేను. రైట్, వాట్ ఈస్ బీయింగ్ నెక్స్ట్, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ క్యాలెండర్ వేరియన్స్. క్యాలెండర్ వేరియన్స్ ఈస్ యాక్చువల్ అవర్స్ మైనస్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ రేట్. దీనికి సిమిలారిటీ ఉన్న ఈ స్టాండర్డ్ అవర్ వేరు, ఈ స్టాండర్డ్ అవర్ వేరు. దిస్ స్టాండర్డ్ అవర్ ఈస్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్, బట్ దిస్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఏదైతే క్వశ్చన్లో ఇచ్చారో మనకి 20 days. సో సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే,
Fifth, fixed overheads calendar variance is equal to standard rate multiplied by actual hours minus standard hours. అవర్స్ ఉంది కాబట్టి మనం పర్ డే రేట్ వాడతాం 2000 మల్టిప్లైడ్ బై యాక్చువల్ అవర్స్ ఎంత 21 days, స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఎంత 20 days. ఇన్ఫర్మేషన్ డేస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం అవర్స్ ప్లేస్లో డేస్ రాస్తున్నాం టైం పీరియడ్ కాబట్టి. 21 minus 20 is 1 positive. 1 into 2000 is 2000 positive, so I'll write favorable. Right? So these are the various fixed overhead variances which have been asked. ఇంత చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్లో నుంచి మనం ఇవన్నీ వేరియన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. వీ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ విత్ ద ఫార్ములాస్. చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఫర్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, ఎక్కడైతే క్వాంటిటీ వాడుతున్నామో రేట్ పర్ యూనిట్ పెట్టాలి. ఎక్కడైతే డేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుతున్నామో అలాంటి స్టాండర్డ్ రేట్ వాడాలి. అందుకే ఐ హావ్ గివెన్ యూ ద బోత్ స్టాండర్డ్ రేట్స్. ఒకటి పర్ యూనిట్ ఇచ్చాం, ఒకటి పర్ డే ఇచ్చాం. ఓకే, అకార్డింగ్లీ వీఆర్ యూజింగ్, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములా. I hope you have understood this problem. Okay, problems ni practice cheyadaniki I am giving a question here. So similar type of question has been kept here. So problems anni, okay, I mean the formulas anni manchiga nerchukoni and solve this again. I wish you all the best from CA Publishers. We'll meet in the next video. Thank you.